yan. Sige, go. Release mo. English yan. Tagalog. Tagalog to. Ano ba? Ano? English daw. Kuya, may. Start, go. Sige, after. Lily, malapit ka na tumumba. Ay, wag. Ano, ayan. Sige na, Tagalog na. I just want... Ay! Gusto mo, wag mong pigilan. Kung gusto niyo mag-English, mag-English ka. Learn to flow, Mau. Learn to Tama flow. nung siguro yung grammar na to. Learn to flow. Lang, Learn to Krusty. flow. Huwag siya tama Learn to grammar. flow. Learn to flow. Don't mind the grammar. Learn Oo to nga, flow. tama. Kasi international ka daw eh. So, learn to flow. Ayan. I just want you to know that rikatomba rikatashe tasa andun Taglish I am siya badalikatashe rikata yung mga na-experience nyo dito pagbaba Sabi mo Sana. Taglish. you may kasi naman ko sa English eh. Flow, Mau. Flow. You will apply it in your daily life. Kata. Asya bateriyata. Tikata. Tubanta riyata. Expect bigger things. Asya bateriyata riyata. Sadikata na yun to. Asya bateriyata. Okay. 3 months of harvest. Asya kata. Dapat tayo to. Yeah. Sorry, di siya sige. Yung mga nare-receive ko ng word. Glorious riches of abundant things in the church. Overflowing blessings. Para tayo na ano. Tayo na. Grabe naman! Okay, so, ano ba? Meron pa ba? Meron pa ba, Lord? Ayan. You just need to obey no matter what happens. Even if you don't understand, you just need to do what I told you to do. Do not question me. Ano pa ba? Something great will happen if you will obey. Ano to? Silence. Ano yun? Yung term? Parang, ano yun? Ayun, be accountable to each other. Do not let one of you, yung, ma-stumble or what. Basta, gano'n. Tapos, parikata siya, rikata, sundal, tarot. Hapon yun, hapon. Rikata sa, Hapon nga. Holy Spirit, wala bang Korean pa boses? Yato. Yun lang, Lord.
Yun lang. Tama po. Yun lang. Kasi, na ano, Yun lang, okay na. Amen.